Hello, Namaste. Welcome back to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. कृपया यो अंग्रेजी भाषा सिक्ने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई युट्युबमा गएर द बेस्ट प्रिपरेसन सर्च गर्नुहोस्। यो खुलेपछि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र नोटिफिकेसन बटनमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो भयो भने 350 भन्दा बढी भिडियोहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। Now, let's move to today's topic, family. Talking about family. परिवारको बारेमा कम्प्लिट 8वटा स्लाइडहरू छ आज। कम्प्लिट हो यो परिवारको कुरा। अब परिवारलाई फ्यामिली भनेर भनिन्छ। फ्यामिली फ्यामिली मिली भन्नुभन्दा नि मलीमा लाने फ्यामिली। टकिङ अबाउट फ्यामिली। अब यो फ्यामिलीको कुरा गर्दा दुई चारवटा वर्डहरू चाहिँ अप्ठ्यारा पनि हुन्छ। जस्तो फादर मदर त जसलाई पनि आउँछ, ब्रदर सिस्टर सबैलाई आउँछ, ग्रान्डफादर ग्रान्डमदर, ग्रान्डपेरेन्ट्स पेरेन्ट्स, ग्रान्डपेरेन्ट्स, हजुरबा हजुरआमालाई ग्रान्डपेरेन्ट्स भनिन्छ। तर कजन भनेको चाहिँ काका मामा फुपूका छोराछोरीलाई कजन भनिन्छ। त्यस्तै अब सौतेनी आमा भन्ने खालकोतिर जब सौतेनी भन्ने शब्द आउँछ, स्टेप भन्ने शब्द लगाइदिइहाल्ने। सौतेनी आमा स्टेप मदर, सौतेनी भाइ छ भने स्टेप ब्रदर भयो, स्टेप सिस्टर भयो, स्टेप भन्ने शब्द आउँछ। सिब्लिङ्स भनेको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई एकैचोटि सिब्लिङ्स भनिन्छ। अनि रिलेसनमा गएर मामा भन्नु पर्यो भने चाहिँ अंकल भन्ने ठाउँमा मटर्नल भन्ने जोड दिने। मटर्नल अंकल मामा, पटर्नल अंकल भन्यो भने चाहिँ काका हुन्छ, मटर्नल अंकल भन्यो भने मामा हुन्छ। मटर्नल अंकल जान्ने मान्छेले मटर्नल आन्ट पनि जान्नु पर्यो, मटर्नल ग्रान्डमा पनि जान्नु पर्यो। ओके, नाउ यहाँ ए ले सोध्ने, बी ले आन्सर दिने। यहाँ एक्सक्युज मी सर भनेको हिसाबमा यो चिनेको मान्छे नभएर नौलो मान्छेलाई त पहिला सुन्नुहोस् त भन्नुपर्ने हुन्छ। एक्सक्युज मी सर, मे आई नो अबाउट योर फ्यामिली। सुन्नुहोस् न सर, सुन्नुहोस् त सर भनेको हो, म हजुरको परिवारको बारेमा जान्न सक्छु। मे आई नो अबाउट योर फ्यामिली। म हजुरको परिवारको बारेमा जान्न सक्छु। यो जानिसकेपछि तपाईले हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न सक्छु भन्दा पनि यही प्रयोग गर्नुपर्छ। एक्सक्युज मी सर, मे आई आस्क यु अ क्वेशन, मे आई आस्क यु अ क्वेशन भनेर भन्नु पर्यो। ओके, बी ले आन्सर दियो, अफ कोर्स। व्हाट वुड यु लाइक टु नो? हजुर के जान्न चाहनुहुन्छ भन्दा व्हाट वुड यु लाइक टु नो? व्हाट वुड यु लाइक टु नो? के जान्न चाहनुहुन्छ? व्हाट टाइप अफ फ्यामिली डु यु ह्याभ? हजुरको कस्तो प्रकारको परिवार छ? वेल, यो स्टाइल हो। आई हेभ अ जोइन्ट फ्यामिली। जोइन्ट भनेको बुवा आमा छोरा छोरी बाहेक अर्को मान्छे हुने बित्तिकै जोइन्ट हुन्छ। न्युक्लियर फ्यामिली भनेको एकल परिवार, न्युक्लियर, NUCLEAR, न्युक्लियर भनेको एकल, त्यसमा बुवा आमा छोरा छोरी मात्रै हुन्छ। अनि यो जोइन्ट फ्यामिली भनेको चाहिँ संयुक्त परिवार, काका काकी हजुरबा हजुरआमा पनि भएको, अरू पनि भएको। अनि यही जोइन्ट फ्यामिलीलाई बिग फ्यामिली अनि एक्सटेन्डेड फ्यामिली पनि भनिन्छ। वेल, आई हेभ अ जोइन्ट फ्यामिली। मेरो संयुक्त परिवार छ। हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फ्यामिली? कतिजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ? देयर आर 9 मेम्बर्स इन माई फ्यामिली। 9 जना। हु एल्स आर देयर इन योर फ्यामिली?
एल्स भन्ने शब्दले who else भन्यो भने को बनाउँछ, where else भन्यो भने कहाँ कहाँ बनाउँछ, what else भन्यो भने के बनाउँछ, who else are there in your family, हजुरको परिवारमा को हुनुहुन्छ, there are my grandparents, हजुरबा हजुरआमा, parents बुवा आमा, 2 brothers, 2 sisters and myself and me भनेको हो. What do your parents do? तपाईको बुवा आमा के गर्नुहुन्छ? My father is a teacher and my mother is a housewife. मेरो बुवा शिक्षक हुनुहुन्छ र आमा चाहिँ गृहिणी हुनुहुन्छ. Okay. How many siblings do you have? तपाईको दाजुभाइ दिदीबहिनी कतिजना छन्? I have 2 brothers and 2 sisters. 2 जना दाजुभाइ, 2 जना दिदीबहिनी. Do you have grandparents? हजुरबा हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ? Yes, I have my grandparents. हो, हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ. How old are your grandparents? अब एकैचोटि सोधेको 2 जना. My grandfather is 80 and grandmother is 75. यसमा years old भन्नै पर्दैन किनभने क्वेशन नै बुझाइसकेको छ. 80. My grandfather is 80 and grandmother is 75. What type of family do you like? I like an extended family. Extended family भनेको joint family, संयुक्त परिवार. Do you have any domestic problems? घरायसी समस्याहरू छन् तपाईको परिवारमा? No, I don't have any domestic problems. How is the economic condition of your family? तपाईको परिवारको आर्थिक अवस्था कस्तो छ? It's medium, मध्यम खालको छ. What's the main income source of your family? तपाईको परिवारको मुख्य आय स्रोत के हो? Income source. Business is the main income source of my family. मेरो परिवारको मुख्य आय स्रोत व्यापार हो. यो बिजनेस भनेकोमा फार्मिङ पनि हुन सक्छ, जब पनि हुन सक्छ. जे छ त्यही भन्नु पर्यो. Who is the head of your family? तपाईको परिवारको मुख्य मान्छे को हो? My father is the head of my family. My mother is the head of my family. Okay. Whom do you love the most in your family? The most भने चाहिँ सबैभन्दा बढी. तपाईको परिवारमा कसलाई सबभन्दा बढी माया गर्नुहुन्छ? I love my mother the most. I love my son, I love my wife, husband, daughter, जे पनि हुन सक्छ. How old is your youngest child? Youngest भनेपछि सबैभन्दा कान्छो, सानो, सबभन्दा सानो बच्चा. My youngest child is 1.5 years old. 1.5 वर्ष. How old is your eldest child? सबभन्दा ठुलो. My eldest child is 4 years old. 4 वर्ष. I talked about family. Okay, now I'll say again. Excuse me, sir. May I know about your family? Of course. What would you like to know? What type of family do you have? Well, I have a joint family. Okay. How many members are there in your family? There are 9 members in my family. Who else are there in your family? There are my grandparents, parents, 2 brothers, 2 sisters, and myself.
What do your parents do? My father is a teacher and my mother is a housewife. How many siblings do you have? I have two brothers and two sisters. Do you have grandparents? Yes, I have my grandparents. How old are your grandparents? Well, my grandfather is 80 and grandmother is 75. What type of family do you like? I like an extended family. Do you have any domestic problems? No, I don't have any domestic problems. How is the economic condition of your family? It's medium, neither rich nor poor, medium, normal. What's the main income source of your family? Business is the main income source of my family. Who else? Who is the head of your family? My father is the head of my family. Whom do you love the most in your family? I love my mother the most. How old is your youngest child? My youngest child is 1.5 years old. Okay. How old is your eldest child? My eldest child is 4 years old. Okay. That's the end of this video about family. I hope you found it interesting and helpful. Thanks for watching it. Please don't forget to subscribe, share it to your friends, like and comment. See you next time. Bye bye.